Hi students, welcome back to our second unit, The Heights of Harmony. As you know all, this unit deals with certain qualities and principles that are essential to keep a good and healthy social relationship. Today, we will deal with the poem Mending Wall by Robert Frost. Robert Frost, the well-known American poet, is noted for his colloquial or conversational style. We all know that the most notable thing about his poems is all of them begin in delight and ends in wisdom. The poem Mending Wall also begins with such a delight or happiness and ends in a thoughtful mood. Students, do you notice the title of the poem? What's it? Yeah, it's nothing but Mending Wall. Do you know the meaning of the word mending? Yes, mending means fixing up. It's the fixing or repairing of something. It may be the repairing of things in nature or the broken relationship between people. In this poem also they are mending. They mend a wall here. Children, is it necessary to mend a wall? Yeah, here it's necessary because it's not a concrete wall with cement or bricks, but it's a simple wall out of boulders. A wall just fixed up with the stones of different shapes. The only purpose is to separate the properties of our poet and his neighbor. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് പറമ്പുകളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഉരുളൻ കല്ലുകളുടെ ചെറിയ കയ്യാലകളെ? ഇവിടെ ഓരോ കൊല്ലവും കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയും വീണ്ടും കെട്ടിപ്പൊക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കല്ലുകളുടെ ഒരു നിരയെയാണ് കവി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കയ്യാലകളിൽ സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ തന്നെ വിടവുകൾ വീഴുന്നതെന്ന്? അതെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 4 സീസണുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അവ സമ്മർ, വിന്റർ, സ്പ്രിംഗ്, ഓട്ടം എന്നിവയാണ്. വിന്റർ എന്നാൽ അതിശൈത്യം. പ്രകൃതി മുഴുവൻ മഞ്ഞിൽ മൂടി നിൽക്കുന്ന, ജീവജാലങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന കൊടും ശൈത്യം. വിന്ററിനെ തുടർന്ന് വരുന്നു സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. എന്താണ് ഈ സ്പ്രിംഗ് സീസണിന്റെ പ്രത്യേകത? അതെ, വസന്തകാലം പ്രകൃതിയുടെ പുനർജീവനത്തിൻ്റേതു കൂടിയാണ്. പ്രകൃതി ആകെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ വരുന്ന ഓരോ പുൽക്കൊടിത്തുമ്പിലും പുതിയ ജീവന്റെ ഉണ്മ പകർന്നു കാട്ടുന്ന ഈ വസന്തകാലത്തിൽ മുഴുവൻ ജീവികളും പങ്കാളികളാകുന്നു. അതിശൈത്യത്തിൻ്റെ ആലസ്യത്തിൽ നിന്നും സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഭൂമി മുഴുവൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഈ വസന്തകാലത്തിൽ. Okay students, let's read the poem in detail with the beauty of this spring season. Something there is that doesn't love a wall, that sends a frozen ground swell under it, and spills the upper boulders in the sun, and makes gaps even two can pass abreast. Here the poet shows the pathetic and distracted condition of their stone wall from the very first line itself. Then he shows a reason for these wall gaps. He says something in nature that doesn't love a wall. The same unknown thing always jerks or shakes the wall from the very beneath of the earth, and the stones start falling down one by one like ripened fruits. Sometimes it may be a protest of nature against the man-made walls.
Or is it a punishment for our selfishness and possessiveness? Anyhow, the gaps are there on the walls. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയെ തകർക്കാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ പ്രഹരമാവാം ഈ മതിൽ പൊളിക്കൽ. In the second line of the poem, the poet used a term, frozen ground swelling. Children, have you heard the term frozen ground swelling? Do you know what's it? അതെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഞ്ഞുമൂടി നിശ്ചലമായി കിടന്നിരുന്ന ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കലാണ് വസന്തകാലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. മണ്ണിലും കാണാം ഈ മാറ്റങ്ങൾ. മാസങ്ങളോളം പുതഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന മഞ്ഞുരുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വെള്ളം കുടിച്ച് ഭൂമിയും അല്പമൊന്ന് വീർക്കുന്നു. ആ ഉയർന്നു വരവിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ വീർക്കൽ കൊണ്ടാകാം കല്ലുകൾ ഓരോന്നായി ഇളകി വീഴുന്നത്. Okay students, let's move to the next lines. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair. Where they would have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. In a conversational style, the poet puts forward the second reason for this wall gapping. Yes, it's because of the works of hunters. They create gaps on the wall. After a long lethargic mood of the winter season, the hunters start their works with their own pet hunting dogs. In order to escape from these hunters and hunting dogs, the rabbits hide under the boulders, and at last, with the help of these yelping dogs, the hunters pick up the rabbits by removing the stones from the walls. And the funniest thing is that they never mind to put up the boulders into their former position. They just destroy the wall to catch the rabbits and leave the spot. Now move to the 10th line of the poem. The gaps I mean, no one has seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. Here the poet tries to mystify a usual occurrence with the help of some supernaturalism. Robert Frost discloses that the nature has some mysterious power. Thus, nobody can see or hear that gap creation. But the one and only reality is that the gaps are there on the walls. And as an annual ritual, they meet there on all the spring seasons to maintain that stone wall. Children, these lines are the clear evidence of man's greedy nature and selfishness. This same message is conveyed very beautifully in a famous Malayalam poem also. For a better understanding, just listen that 2 lines. അക്കാണും മാമലയൊന്നും നമ്മുടേതല്ലൻ മകനേ, ഇക്കായൽ കയവും കരയും ആരുടേതുമല്ലൻ മകനേ എന്ന് കവി പാടിയത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റുപാടി നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് എൻ്റേത് എന്ന് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് സർവവും സ്വന്തമാക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ് മനുഷ്യകുലം. ഈ ലോകത്ത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും പേരിൽ വിഭാഗീയത തീർത്ത് സ്വയം മതിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു നമ്മൾ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടും മഹാമാരികൾ കൊണ്ടും മനുഷ്യർ തീർത്ത ഈ മതിലുകൾ പൊളിക്കാൻ പ്രപഞ്ചം ശ്രമിക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും മതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഒരുപക്ഷെ മെൻഡിങ് വാൾ എന്ന ഈ കവിതയിലും മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയെ തകർക്കാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ശ്രമമാകാം ഈ മതിൽ പൊളിക്കലിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Dear students, hope all you have understood the first 11 lines of the poem Mending Wall very well. It's said that Robert Frost's poems begin in delight and end in wisdom. Now I hope that you all had a delighted experience.
See you later in yet another video. Till then, bye.